হ্যালো ফ্রেন্ডস, ডে 3 আমরা স্টার্ট করলাম গ্লেনারিসে ব্রেকফাস্ট দিয়ে। গ্লেনারিস হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দার্জিলিংয়ে ওয়ান অফ দ্য ফেমাস অ্যান্ড ওল্ডেস্ট বেকারিজ সিন্স দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল ডেজ। এখানে ট্যুরিস্ট অ্যান্ড ইভেন লোকালসরাও কেকস, মাফিনস, ব্রেডস, হ্যান্ডমেড চকলেটস অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইংলিশ ব্রেকফাস্টের জন্য ভিড় করে। প্রায় 1 ঘন্টা কিউতে ওয়েট করার পর আমরা রেস্টুরেন্টের টেরেসে বসার জায়গা পেলাম। এই প্লেসটা সবচেয়ে আইডিয়াল প্লেস টু গেট দ্য প্যানোরামিক ভিউ অফ মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং শহরে প্যানোরামিক ভিউ তো দেখতে পেলাম, বাট কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গেল না। তার কারণ লাস্ট 3-4 দিন ধরে খুব ফগি ওয়েদার চলছিল। আমরা আর্লি মর্নিং দার্জিলিং হোটেল থেকে চেক আউট করেই বেরিয়েছিলাম, তাই ডিলিশিয়াস ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা ডাইরেক্ট তিনচুলের জন্য রওনা দিই। মাঝে আমরা পিস প্যাগোডায় দাঁড়ালাম, যেটা দার্জিলিংয়ের একটি সাইটসিইংয়ের অংশ। এই পিস প্যাগোডা ইজ এ সাইন অফ ইউনিটি অ্যান্ড পিস, বিল্ড বাই জাপানিজ বুদ্ধিস্ট মঙ্কস। এখানে পিস প্যাগোডা ছাড়া একটি জাপানিজ টেম্পেলও আছে। এই বুদ্ধিস্ট টেম্পেলটা কিছুটা হলেও ডিফারেন্ট ফ্রম চাইনিজ বুদ্ধিস্ট টেম্পল। এই প্যাগোডার চারপাশ দিয়ে পরিক্রমা করলে লর্ড বুদ্ধের 4 রকমের অবতার এখানে দেখা যায়। পিস প্যাগোডা করে আমরা নেক্সট ডেস্টিনেশন তাগদা অর্কিড গার্ডেনে এসে পৌঁছালাম।
এন্ট্রি ফি খুবই সামান্য, 10 টাকা মাথা পিছু। বাচ্চাদের 8 বছরের নিচে হলে ফ্রি। গার্ডেনিংয়ে শখ থাকলে এই প্লেসটা কিন্তু মাস্ট ভিজিট। অনেক রকমের অর্কিড প্লান্টেশনস অ্যান্ড অলসো ক্যাকটাস আছে এখানে, তবে আমি একটা মাত্র গাছই চিনতে পারলাম, অ্যালোভেরা। এই ডেস্টিনেশনটা আমার লিস্টে ছিল না, কিন্তু আমি অ্যাড করে নিলাম। এটা হচ্ছে তাকদা হেরিটেজ বাংলো নাম্বার 6। আমি ছোটোবেলায় ডিউরিং স্কুল ডেজ যখনই দার্জিলিং আসতাম বাবার সাথে, আমি এই তাকদা বাংলোতে এসেই থাকতাম, তাই অনেক চাইল্ডহুড মেমোরিজ এর সাথে জড়িয়ে আছে। সাই হৃদয়াম অথবা এই হেরিটেজ বাংলো 6-এর ওনার সঙ্গম আমার খুব ভালো ফ্রেন্ড। কারোর যদি তাকদায় এসে এই বাংলোতে থাকতে ইচ্ছে হয়, প্লিজ সঙ্গমের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি। দার্জিলিং থেকে তিনচুলে আসতে মাত্র 1.5 ঘন্টা লাগে। আমরা বুক করেছিলাম দ্য ফেমাস গুরুং গেস্ট হাউস। আমরা গুরুং গেস্ট হাউসে সব কোভিড প্রোটোকলস মেনেই চেক ইন করলাম। এখানকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং আতিথেয়তা দেখে আমি ডেফিনেটলি বলবো এই হোমস্টেটি বেস্ট প্রপার্টি ইন তিনচুলে।
এই গেস্ট হাউসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ব্যাপারটা হচ্ছে এই গেস্ট হাউসের পেছনেই তাকদা ফরেস্ট। এখানে আপনি ইজিলি মর্নিং ওয়াক অথবা একটি আফটারনুন ওয়াক নিতে পারেন, বাট ম্যান্ডেটরিলি আপনাকে 4:30-এর মধ্যে ফিরতে হবে। থেকে 3 কিলোমিটার ট্রেক করার পর জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়তে থাকে, তাই আমরা ডিসাইড করি আর ভেতরে না গিয়ে এবার ফেরা উচিত। তাছাড়াও মিস্টার গুরুং হোমস্টের ওনার আমাদের বলেই দিয়েছিলেন এখানে প্রত্যেক দিন রাত্রেবেলা লেপার্ড বেরোয়। পরের দিন সকালবেলা কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট খেয়ে আমরা 11:30 নাগাদ এয়ারপোর্টের জন্য রওনা দিলাম। বেশ অনেকটা পাহাড় থেকে নামার পর সেই তিস্তা নদীর পাশে এসেই পড়লাম। পথে পড়ল সেই ফেমাস করোনেশন ব্রিজ। এই ব্রিজটা দার্জিলিং আর কালিম্পং ডিস্ট্রিক্টকে কানেক্ট করে। করোনেশন ব্রিজ থেকে 3-4 কিলোমিটার আগে গেলেই পাহাড় শেষ এবং সমতল ভূমি স্টার্ট। মন কিন্তু সত্যিই খারাপ হয়ে যায় যখন পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে চলে আসি, কিন্তু কি আর করা যাবে, আবার কোনো না কোনো একদিন যাব। আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবেন।